the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen afanya mabadiliko ya usimamizi katika halmashauri ya viwanja vya ndege, akimteua Henry Ogoye kuwa mkurugenzi mkuu siku moja tu baada ya nchi kukumbwa na matatizo ya nguvu za umeme. Rais William Ruto asema mipango inatekelezwa kuanzisha kituo cha doria cha ulinzi kwenye bandari ya Sio Budalangi ili kuimarisha usalama wa wavuvi katika eneo hilo. Na timu ya taifa wanawake ya mpira wa wavu Malkia Strikers yarejea nyumbani baada ya kunyakua taji yake ya 10 ya bara Afrika jijini Yaounde, Cameroon. Naam, hujambo na karibu tena katika Dira ya Magwiji. Naitwa Wanjiru Mbugua na mtangazaji wetu wa ishara ni Byron Abuli. Serikali imesitisha kandarasi ya mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya viwanja vya ndege nchini Alex Gitari. Hii ni kufuatia kukatizwa kwa nguvu za umeme kwenye sehemu mbalimbali nchini jana usiku, ambapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta uliathirika pia, huku wasafiri wakikwama kwa muda wa takriban saa 2. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen pia alitangaza kwamba Henry Ogoye atakuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo. Hii hapa taarifa kamili. Baadhi ya maafisa wa ngazi za juu katika halmashauri ya viwanja vya ndege nchini wamesimamishwa kazi kufuatia kukatizwa kwa nguvu za umeme kote nchini jana usiku. Alex Gitari amesimamishwa kazi huku mahala pake pakichukuliwa na Henry Ogoye. Mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoye, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ni mojawapo wa muundo msingi muhimu ulioathirika vibaya kufuatia tatizo hilo jana usiku. To issue and reservedly apology to all travelers and airport users who were affected in one way or another by the power disruption at JKIA. Fred Odawo pia ameondolewa kwenye wadhifa wa meneja mkuu wa miradi na huduma za uhandisi na mahala pake kuchukuliwa na mhandisi Samuel Mochache. Waziri pia alimhamisha meneja wa JKIA Abel Gogo hadi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mombasa. Mahala pa Gogo pamechukuliwa na meneja wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu Selina Gor, ambaye atasimamia shughuli za kila siku katika uwanja wa JKIA. Peter Wafula aliyekuwa Mombasa amehamishwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu katika wadhifa huo huo. Murkomen aliyafanya mabadiliko hayo baada ya kuzuru uwanja huo wa ndege leo asubuhi kufuatia kukatizwa kwa nguvu za umeme kote nchini jana usiku. Doreen Arange, Dira ya Magwiji. Na basi mbali na hao, waziri wa kawi David Chirchir anasema kupotea kwa umeme kote nchini kulikoshuhudiwa hapo jana usiku kulitokana na hitilafu za mitambo inayoendeshwa kwa upepo kwenye ziwa la Turkana. Akizungumza kwenye kituo cha udhibiti wa kawi cha kitaifa, Chirchir alisema hitilafu hiyo kwenye mitambo inayotegemea upepo kwenye ziwa la Turkana ilisababisha kulemewa kwa mfumo mzima, hivyo basi umeme ukapotea kote nchini. Chirchir hata hivyo aliwahakikishia Wakenya na wawekezaji kuwa ukarabati unaendelea na kwamba umeme utakuwa kote nchini kufikia jioni ya leo. Yesterday at about 9:45 in the evening, we lost one generator, Lake Turkana wind generation, which you know is 310 megawatts. It was a sudden loss, a sudden drop, and that caused an overload in the system. The system felt an overload, and we had a switch off, cascade switch off, which happened pretty fast, and the whole country was in darkness within a few minutes. When you generate, the load must be off-taken. You don't just generate if there is no load. So the process has been slow,
because bringing up a system during off-peak hours is quite a challenge. And that is why we are where we are today. One of the power generators that we shall be brought on board as soon as possible, as soon as the grid is stable, is Ethiopia. Ethiopia gives us between 100 and 200 megawatts. So as we ramp up generation from geothermal, we're also going to add into the grid Ethiopia, which now is going to ensure that we don't load shed when we are going into the evening. The investors, we want to assure you that we have security of supply, we have a stable system, and so therefore this is just a storm and a passing cloud, and we assure you we are on top of things, and we are going to restore 100% power connectivity across the country in the next few hours. Naam, kwingineko watu wawili wameaga dunia huku wengine 6 wakilazwa katika hospitali ya Githunguri level 4 na Githunguri level 5 wakiwa katika hali mahututi kufuatia ajali iliyotokea kwenye barabara Kagwe Githunguri. Kulingana na aliyeshuhudia ajali hiyo, dereva wa gari aina ya Nissan matatu alishindwa kulidhibiti kabla ya gari hilo kubingiria. Mtu mmoja aliaga dunia papo hapo huku wengine wakifariki, mwingine akifariki alipokuwa akitibiwa. Waadhiriwa 10 walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Today we received patients, victims of accidents along Kagwe Githunguri Road. There were 18 of them. One died on the spot, was a male. Another lady, female of 65 years, passed on while receiving treatment. We have referred 8 patients to Kiambu who had multiple fractures and one who had head injury. The other 10 were discharged after being stabilized. Juzi hapa chini kulikuwa na trailer ilianguka hapo. Na ni juu ya hii barabara. Juu hii barabara imetengenezwa juzi na imejaa mashimo. Na kwa ubaya hii barabara imetengenezwa na mikono. Sasa hii inatuletea ajali hapa kwangu ni hapa karibu hapa. Na kulikuwa na gari nyingine bado ilikuwa imeingia hapo. Na familia moja jijini Nairobi inatafuta usaidizi wa kifedha ili kumwezesha mwanao wa kike kupokea matibabu nchini India. Emily Zawadi Okal mwenye umri wa miaka 12 anaugua ugonjwa wa anemia ya selimundu, kwa kimombo sickle cell anemia, na anahitaji shilingi milioni 10 ili kugharamia upandikizaji wa uboho, kwa kimombo bone marrow transplant. Familia yake inasema haina uwezo wa kufadhili matibabu hayo. Akiwa na umri wa miaka 2, Emily Zawadi aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa anemia ya selimundu, kwa kimombo sickle cell anemia, ya aina isiyo ya kawaida ya chembechembe za damu ambayo hufanya seli nyekundu kupoteza umbo lake la kawaida na kujipinda. Kwa miaka 10 iliyopita, Emily amekuwa akitumia dawa kila siku. It is very painful to see a young child having to take, up to 4 tablets on a daily basis. And that is when she is well. So the moment that she, gets an attack or gets an infection and has to be admitted, there are times when she has to take from 8 to 10 different medicines in a day. Kutokana na hali yake ya kiafya, Emily ana hatari ya kupata maambukizi mengi tofauti ambayo humfanya kulazwa hospitalini mara kwa mara. We get up to 3 to 4 admissions in a year, which is so difficult, which interferes with her schoolwork and also limits her in the sense of she's not able to do things that she would like to do at her age that the other normal children would do. Hata hivyo, kufuatia utafiti mbalimbali wa wazazi na ushauri kutoka kwa madaktari, Emily anaweza kuishi maisha ya kawaida bila maumivu kupitia matibabu ya upandikizaji uboho, kwa kimombo bone marrow transplant, yanayopatikana nchini India. The bone marrow transplant is a very costly procedure. Pre and post cost will be approximately Kenya shillings 10 million. Emily will be required to do 3 chemotherapy sessions, and she will, after doing the 3 chemo sessions, then the transplant will be done,
After the transplant has been done, she'll be required to stay at the hospital in India for a minimum of 4 months. Reason for that is that she really needs to be close to the facility so that they can monitor her progress. It's a very sensitive procedure. Familia hiyo sasa ina matumaini kwamba wasamaria wema watajitokeza na kutoa mchango wao wa kifedha. It is quite a mountain for us as a family to climb, but one thing that we are really determined to do is to do all that is humanly possible to try and get her an opportunity to do this procedure. Then of course, as goes with everything, we really put this in God's hands. Michango hiyo inaweza kutumwa kupitia nambari ya paybill 8001631 8001631 kwa akaunti yenye jina Emily Zawadi Okal au kupitia nambari ya M-Pesa 0757454037. Jacqueline Masharia, Dira ya Magwiji. Na basi bila shaka tunamwombea Emily Zawadi kupata afueni ya usaidizi wa kimatibabu hayo. Na kwingineko, viongozi wa kidini kaunti ya Kiambu wameitaka serikali kuharakisha ujenzi wa makavazi ya Mau Mau katika eneo la Githunguri kabla ya kizazi kilichopigania uhuru kufifia kabisa. Wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Holy Ghost Henry Mburu Njuguna, viongozi hao wa kidini wamesema wapiganiaji uhuru na Wakenya kwa jumla wana jukumu la kimaadili kuwakumbuka mashujaa hao, na hivyo kuna haja ya makavazi hayo. Viongozi wa Kiama walisema uhuru ambao Wakenya wanafurahia sasa ni wa wote, na hivyo wanafaa kuweka tofauti zao kando kabisa. Tumesukumana na misiamu tumepatiwa eka 10 na tumepatiwa na county council na imefanyiwa mapping, inaitwa historical site eka 10, lakini kitu ya kujenga bado jenga. Tunaomba serikali yetu ianze mjengo huo kwa wakati huu, kwa sababu sasa tumemaliza mwaka, tutamaliza ingine. Ikimaliza hata miaka 10 itasahaulika kama vile tunakaa. Tungeliomba ianzwe wakati huu tulipo. Sisi tunataka museum ile kubwa iwe hapa Githunguri, na tunataka ile mabaki yote, mafupa yote ya wapiganaji wetu, wapigania uhuru wetu, yote itolewe huko ili watu wetu waje waone kitu kamili vile kulikuwa wakati wa Mau Mau. Geomba tusisimame na dini zetu sana, kwa sababu dini ni moja tu, dini ya Mwenyezi Mungu. Dini hizi zingine zote kila mtu akikaa na yake, mwingine akaa na yake, hakuna Mungu tofauti. Mungu ni mmoja tu, sisi wote tunaomba Mungu mmoja. Inaitwa Kiama. Naam, serikali inahimizwa kujumuisha miongozo na kanuni za barabarani katika mtaala mpya wa umilisi. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa mwongozo wa usalama barabarani kwa watoto uliotekelezwa na shule ya kidijitali ya mafunzo ya udereva, mbunge mteule Sabina Chege alisema hatua hiyo itakuwa muhimu katika kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani. Having very strict instruction on the drivers that carry our children to school. So it is important that every Kenyan become very safety conscious, because we lose many lives. I've been a victim. I lost my mother on road accident, so it is something that is very painful when somebody becomes careless. Something as simple as drink driving is something that is not acceptable. I now understand why in TSA many drivers didn't qualify, because there are many things about driving that we don't know. We have launched this program. We'll be sending our teams to schools and they will be teaching children matters road safety. We are looking forward to reduce the accident on our roads through training.
And the best thing you can do, and like a saying that says, you cannot teach no dog new tricks. So we want to start from when the children are young, we teach them about the road safety. So from today, we are going to send as many youths as possible. So on the other hand, we will be creating job opportunity through this program, who will go to schools, teach our children about road safety. Naam, basi taarifa hiyo ya kidijitali ya kujifundisha kuendesha magari ndio ambayo inatufikisha katika break yetu ya kwanza. Kwa hiyo usende mbali, tarudi na taarifa nyingi tu. Kumbuka leo tunakujia mapema kidogo kwa sababu ya zile riadha ambazo zinaendelea kule Budapest, Hungary. Usende mbali. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Wewe, weekend ni ya kazi. Beba, weekend ya kazi wewe, weekend ya kazi. Weekend ya kazi. Zima na washe. From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV. Love it. She hasn't just taken this title, she's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage with big names and big expectations. An immersive celebration of athleticism. More than 2,000 athletes from over 200 countries competing in 49 events. Drawing inspiration from past memorable outings, Team Kenya is on a mission to add to its medal tally at the ongoing 19th edition of the championships. Witness the breathtaking moments from Budapest, Hungary, till this Sunday, the 27th of August 2023. Live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner. Kiswahili kitukuzwe. Mtoto wa kiume ndiye anapewa kipaumbele kwenda kufundishwa. Ama tuseme wazazi wakipata angalau pesa kidogo, watataka kumfunza mtoto wa kiume, kwa kuwa mtoto wa kiume anaonekana kuwa yeye mwenyewe anaweza na ana uwezo wa kutatua shida zake. Unapata kuwa takwimu katika kutoka magereza zetu zinaonyesha kuwa waliofungwa pale wengi ni watoto wa kiume. 25,700. Nipenda kwa hiari, niwe wake wa ndoani, kafika kuniajiri. Sanaa ya Kiswahili, pale ambapo tunapiga mbizi na makafi katika bahari ya kuelimishana, tusemezane, tuchangamshane na tupashane. Kiswahili kitukuzwe.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, na kumbuka pia unaweza kuendelea kuungana nasi katika mitandao yetu ya kijamii @KBC Channel 1 na pia vile @Wanjiru Mbugua. Na tunarejelea ile taarifa yetu kuu ambapo Rais William Ruto amesema kwamba mipango inatekelezwa ya kuanzisha kituo cha doria cha walinzi kwenye bandari ya Victoria katika kaunti ndogo ya Budalangi katika juhudi za kuimarisha usalama wa wavuvi katika eneo hilo. Rais pia alisema kuwa utawala wake unafanya kila juhudi ili kutekeleza mpango wa uchumi wa rasilimali za majini na kujenga muundo msingi muhimu ili kuleta ukuaji wa kiuchumi kwenye eneo la Ziwa Victoria na pia kwenye mwambao wa pwani. Kwenye ziara yake ya kimaendeleo katika eneo la magharibi mwa nchi, Rais William Ruto amekariri azma yake ya kuimarisha ufugaji wa samaki katika eneo hilo. Wale beach management units ya hapa na wavuvi, na tumesema hao wavuvi wote waingie katika cooperative ndio wasimamie hii facility chini ya county, ndio hii facility iwe faida kwenu. Na tumekubaliana anajenga hapa, tunaweka milioni 80 ya kujenga a special coast guard facility. Rais alizindua kituo cha uhifadhi wa samaki cha Muluhoba ambacho jokofu lake litatayarisha zaidi ya tani 10 za samaki kwa siku. Awali Rais alikabidhi wadi ya kitengo cha upasuaji yenye vitanda 92 kwa hospitali ya kaunti ya Busia. Rais aliwahimiza viongozi wa eneo hilo kuunga mkono ajenda ya serikali kuhusu maendeleo jumuishi. We have not just a plan, but we are implementing the plan on blue economy as per the recommendations of the people we met in this region. Rais Ruto aliandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi miongoni mwa maafisa wengine wa serikali. Huyu governor ameamua kufanya kazi na yule ako na kisu, si ndio? Wale wengine wanapiga tu kelele. Sasa mbolea tutaandikisha tena wakulima, na sisi wote tushikane, tumpatie nafasi hiyo na tumunge mkono so that we can deliver as a nation. President William Ruto says what he means and means exactly what he says. Alisema tutakuwa ndani ya serikali hii. Alisema. Bentro Njue, Dira ya Magwiji. Na tukiachana na hayo, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Laikipia wamelitaka bunge la seneti kuongeza muda wa kupokea maoni kuhusu mswada wa ugavi wa rasilimali za kitaifa unaonuia kulinda haki za jamii asili. Wakiongozwa na wawakilishi wadi kutoka kaunti ndogo ya Laikipia Kaskazini, wakazi hao kutoka jamii za Masai na Yaku wamelitaka bunge la seneti kuongeza muda wa kupokea maoni ya umma kuhusu mswada huo hadi tarehe 15 mwezi wa Septemba ili kuwapa fursa ya kutosha ya kukusanya maoni kutoka jamii asilia kote humu nchini. Mswada huo unalenga kutoa mwongozo kuhusu mfumo wa ugavi wa rasilimali asili baina ya jamii asili, serikali ya kitaifa na zile za kaunti. Na kwingineko, shughuli ya kupokea maoni imepangiwa kukamilika kufikia Septemba 4 mwaka huu. Parliament on 22nd August 2023 published the National Resource Benefit Sharing Bill, Senate Bill 6 of 2022, and called for public views with the window ending on 4th of September 2023. This is a 2-week window which cannot enable effective public participation, given the critical importance of natural resources to the indigenous people, who occupy more than 85% of our land mass. It is not always good that everything that comes get us marginalized day by day. At least this bill should give us an opportunity to present our ideas, present our plea, and present what we think it will safeguard the interest of the indigenous people. We are talking as an indigenous. We are not talking as Laikipians. We are not talking as just Laikipian. This is a voice of all indigenous community. And the Constitution clearly defines who are the indigenous community. Everybody understand how indigenous wanaishi wapi, wanakaa kivipi, marginalization na kila kitu.
Serikali inasema itapambana na watu waliounganishiwa maji kinyume cha sheria. Akiongea baada ya kukagua kukamilika kwa ujenzi wa mradi mpya wa usambazaji maji huko Lang'ata, Katibu wa maji na usafi Dr. Kiprono Rono alibainisha kwamba wizara hiyo imenakili visa 130 vya watu waliounganishiwa maji kinyume cha sheria kufikia sasa. Alisema wizara hiyo inatafuta namna ya kuimarisha mifumo ya uondoaji maji taka ili kupunguza uchafu katika mto wa Nairobi. People of Lang'ata and the people of Kibra, including the Igei estate and other estates surrounding these two wards, they've been having challenges in getting regular supply of water. And it has been because of, one, the infrastructure was damaged, and also there were so many illegal connections, close to 130 illegal connections. So we team up with the Nairobi County to rehabilitate the old pipeline. This new infrastructure that has been put up, from now we are assuring the residents of Kibra, Sarangombe Ward and Mugumoini Ward and the larger Lang'ata that we will be able to now receive water. This is a very big thank you and appreciation to the government on its effort. Kwa leo nimefurahi, najua nitakunywa maji. Nimehangaika kuanzia mwezi wa 11. Sasa leo vile mmefika, nimefurahia, nitakunywa maji na mzidi kufungua kila siku. Na wafugaji katika kaunti ya Garissa wamelalamikia ukosefu wa muundo msingi bora kwenye soko, hali wanaosema inaathiri biashara zao. Wafugaji hao pia walisema wanakabiliwa na ukosefu wa chakula cha mifugo pamoja na uhaba wa maeneo ya malisho unaosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Wakiwa na fimbo mikononi, wachungaji katika soko la mifugo huko Garissa wanawaonesha mifugo wao kwa matumaini ya kuwauza. Hali haikuwa hivi, wanasema. Biashara ilikuwa mzuri, mbuzi ilikuwa mingi, ng'ombe ilikuwa mingi, lakini sasa hii imekufa, mbuzi, ngamia imekufa, ng'ombe imekufa, imepungua, imekuwa kidogo. Mohamed Dakar amebobea katika biashara ya mifugo. Dakar amesema hali imekuwa ikidorora kila uchao. Lakini ile shida kubwa tuko naye, unaona mbuzi inakaa kwa jua na hakuna maji mahali inakuja. Hata kama at least tungepata mali kidogo shade kama hiyo, tujengewe hapa, tungefurahi. Na ile shida nyingine iko hapa, hii watu wote mali ya kuoja hakuna. Watu wanaenda kuombana majirani. Ibrahim Osman anatuambia kuwa ukosefu wa lishe ya mifugo ni changamoto kubwa katika eneo hili. Biashara sasa iko chini, hakuna mnunuzi, hakuna mtu anatoka kutoka nje kununua hapa. Sisi ndio tunanunua hapa, tunazuia, tunaweka boma, inakaa wiki moja, wiki mbili. Kuna chakula ya mvugo hapa. Sisi tunahitaji walete chakula wakati wa ukame na wakati ya kiangazi. Dubat Ali ni mwenyekiti wa baraza la chama ya biashara ya mifugo kinalowakilisha wafugaji katika maeneo kame. We want the government to come up with a Marshall Plan on agriculture and livestock, and we reduce dependency on food importation. Dubat anaitaka serikali kuzindua mpango kabambe katika maeneo kame ambao utawatia moyo wafugaji na kuwashawishi wakulima kujitosa katika juhudi za kukuza lishe ya mifugo. The government can come up with program of planting hay, encouraging farmers to plant hay so that when there is drought the farmer can just buy the hay. Dubat anasema kuongeza thamani kwa bidhaa hizo kutaleta tofauti humu nchini. Na ngozi kwanza inatupwa kwa umbwa. Ngozi ambaye ingeletea hii nchi mapato kubwa sana. Kuna Leather Council. Hiyo sasa wao ndio wajibu yao kuangalia vile hiyo maneno inaweza kuboreshwa. Hali ya ukame inapozidi kuathiri jamii ya wafugaji kwenye kaunti ya Garissa, ombi lao kuu ni kwamba serikali itilie maanani matakwa yao. Teresa Mutai nikiripotia KBC Channel 1 kutoka kaunti ya Garissa.
Shukran sana Teresa Mungai kwa taarifa yako hiyo kutoka Garissa. Basi tunaendelea moja kwa moja hadi katika taarifa zetu za spoti na mwenzangu Kipnusu. Usende mbali. From the 4th to 6th of September 2023, Kenya will host a climate summit like no other, the Africa Climate Summit, an ambitious call for collective climate action at scale convened by the African Union. Wondering what sets this summit apart? The Africa Climate Summit moves away from the blame game in tackling the urgent climate crisis, rethinks global climate finance structures, unites Africa with the rest of the world to drive climate-positive growth, increase investments and maximize opportunities for climate solutions. The summit leverages the continent's immense human and natural capital for global decarbonization. As Africa, we are committed to bringing everyone on board in order to make every voice to be heard. Africa Climate Summit, driving green growth and climate finance solutions for Africa and the world. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. The 9th World Cooperation Industries Expo will be held in Istanbul, Turkey from the 17th to the 21st of September 2023. Join this exciting exhibition to grow your business, trade and network with various businesses all over the world. To register, call or WhatsApp this number. A major problem is GBV, FGM, teen pregnancy, drug use, and now mental health, which is real. Akishashika mimba, wazazi ni jukumu la mzazi kumpa, hata kama utakasirika, mpe mawaidha kumuonesha kuna maisha baada ya kuzaa. So first I would say the government, the community, and even the society at large is not doing enough to create a space for teenage mothers. Come to school where the government is more involved. Selling bangi to small children. These ones who are seated there, they sniff and then they come to school. Oh dear. You need to do something about this. Now because we have social media, we think it's out there. Children are not on phones most of the time. And if they're on phones, they're on TikTok watching something else. They will not be responsible beyond their life. They are children. Baada ya mwanahabari mwenza Wanjiru Mbugua kuweza kumla ng'ombe mzima, niruhusu niweze kumalizia kwa mkia wake. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nanga na taarifa kwamba mwanariadha aliyenyakua nishani ya shaba katika mashindano ya riadha duniani Mary Moraa anasema kuwa yuko tayari kuinyakulia Kenya nishani ya dhahabu katika mbio za mita 800 baada ya kufuzu kwa urahisi kwa fainali ya mbio hizo hapo jana usiku. Fainali ya mbio hizo zitaandaliwa hapo kesho usiku, huku mashindano ya riadha duniani yakifikia kilele chake jijini Budapest, Hungary. Moraa ambaye anashikilia rekodi ya kitaifa katika mbio za mita 400 ananuia kujishindia nishani ya dhahabu katika mbio za mita 800 kesho jioni kwenye mashindano ya riadha ya dunia ambayo yatafikia kilele chake kesho hapa jijini Budapest, Hungary. Sisi wote ni Africans na naona tuko sawa. Kufaulu kufika finals kutoka Africa, more than 3 people, we are happy. Ni kama familia moja, ni kama yani niko na furaha at least
kwa finalist tuko wawili watatu tunapeana moral. Bingwa mpya wa dunia katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon yuko tayari kujishindia nishani yake ya pili ya dhahabu katika mashindano ya mwaka huu wakati atakaposhiriki katika mbio za mita 1500. It's not an easy task, but it's all about the mind and being yourself and just pushing yourself to what you can do. So it was really good race today to start the 5,000 and looking forward for Faith Kipyegon atashirikiana na wenzake Beatrice Chebet, Lilian Kasait na Margaret Elimo katika mbio hizo. Hata hivyo watakabiliwa na ukinzani mkubwa kutoka kwa Sifan Hassan wa Uholanzi. Mashindano mengine yatakayoandaliwa leo ni mbio za mita 800 ambapo Emmanuel Wanyonyi wa Munchini atapambana na Ben Patterson wa Uingereza, Chepilo Maselela wa Botswana na Bryce Hopper wa Marekani. Mashindano hayo yamewavutia mashabiki wa tabaka mbalimbali kutoka Hungary na duniani kote. Yes, I'm enjoying it a lot. Even as a not a huge fan of athletics, it's incredible to see how they push the limits of the human body at this event. My favorite race, I guess my favorite race is the ones related to sprint. The 100 meters, 200 meters, hurdles, yes. It's very fun. I like watching all the athletes doing their best and running fast, jumping high and all that stuff. It's very fun. Yeah, it's very fun and I enjoy all the athletes doing their best and it's very lovely atmosphere in the arena. Kennedy Langat, KBC Michezo, Budapest, Hungary. Kontu Langata. Tuondoke kule Budapest tuelekee moja kwa moja hadi Cuba ambapo timu ya taifa ya ndundi almaarufu It's Squad iliondoka humu nchini hii leo asubuhi kuelekea Cuba kwa kambi ya mazoezi kabla mashindano ya bara Afrika ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki jijini Paris, Ufaransa mwaka 2024. Michuano ya bara Afrika ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki itaandaliwa kuanzia tarehe 9 hadi 15 mwezi Septemba jijini Dakar, Senegali. Kikosi cha Kenya cha mabondia 13 kiliondoka humu nchini leo asubuhi kuelekea Cuba kwa kambi ya mazoezi kabla ya mashindano ya bara Afrika ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki jijini Dakar, Senegali. Kambi hiyo inatarajiwa kuwasaidia pakubwa wabondia hao kabla ya michezo ya Olimpiki ambapo Kenya ingali inawania nishani yake ya kwanza tangu mwaka 1988 wakati marehemu Robert Napunyi Wangila alipoinyakulia Kenya nishani ya dhahabu jijini Seoul, Korea Kusini. Hit Squad itaongozwa na wabondia Elizabeth Ndiego, Christine Ongari na nahodha Boniface Mogude. Kenya ilinyakulia nishani 7 kwenye mashindano ya bara Afrika yaliyoandaliwa mjini Yaounde nchini Kamerun. Mabondia hao wamekuwa mazoezini katika ukumbi wa Mathare Police Depot kujiandaa kwa mashindano hayo. Kwingineko, timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa wavu Malkia Strikers ilirejea nyumbani hii leo asubuhi baada ya kunyakua taji yake ya 10 ya bara Afrika jijini Yaounde, Cameroon. Kikosi hicho cha kocha Louis Mor de Maura kiliwashinda wakinzani wa jadi Misri seti 3-0 kwenye fainali ya kunyakua ubingwa huo wa bara Afrika. Malkia Strikers iliwashinda mabingwa watetezi Cameroon seti 3-1 kwenye nusu fainali. Timu hiyo ilipoteza seti 2 pekee dhidi ya Morocco na Cameroon. Ushindi huo ilisaidia Kenya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa mwaka 2024. Kenya pia ilichupa kutoka nafasi ya 30 hadi 22 kwenye msururu wa dunia. Really very happy. It's a great moment to celebrate after winning 10 titles, losing 3 years ago, and coming back, having 9 titles for a very long time. Cameroon dominating 3 titles consecutive and reclaiming the same title in Cameroon. It was the best moment because the same tournament was also a qualifying for Olympics 2024. We are happy to be back home as winners. It's been a long journey. We started here locally training. We went to Morocco, went for the Challenger Cup in France, and now the Cup of Nations, which we are finished with a victory, and of course qualifying for the World Championship. And again, the most important part was qualifying for the Olympics next year. The last Olympics tulikuwa na ile chance ya kushinda sets,
but our mistakes, small mistakes tulikuwa nayo mingi sana, especially like services, tulikuwa na lose a lot of services, and then tuna lose concentration maybe the last minute tumeona. Yeah, so we have to work on that, like mambo ya service kwa tough na tuko na target place tunapeleka, and then also ile time scores imefika kama 18 ama 20, taka tujue hii hakuna story ya mistakes. Bila shaka ni kongole kwa timu hiyo Malkia Strikers wakatuletea taifa hili sifa sufufu wakirejea humu nchini kwa kishindo. Tuagani na volleyball mtazamaji, tutupie jicho mashindano ya baiskeli ambapo zaidi ya uendeshaji pikipiki na baiskeli 500 walishiriki katika makala ya 9 ya Bikers Family Fest yaliyoandaliwa hii leo eneo la Karen Waterfront jijini Nairobi. Mashabiki walianzia Westlands kabla ya kushindana hadi katikati ya jiji la Nairobi na kisha kumalizia Karen. Lengo la mashindano hayo ni kuhamasisha umma umuhimu wa kukuza mtindo wa kuendesha pikipiki na pia kuwaleta pamoja uendeshaji pikipiki kama njia ya kutangamana. The gig has grown and it's even growing far much bigger. This year we have accommodated guys for vehicles, we have accommodated the bikers, and we have accommodated cyclists. And we are all growing. Even by the time next year is coming, we will still add another aspect to it and we will grow even further. So every community of biking does different things. I got to say the racers, the sports bikes, they're throttle happy, they're very, very speed happy. They do a lot of track work and track days and racing. Come on closer, come closer, come closer. Makala ya 3 ya mashindano ya gofu ya klabu cha Railways kwa ushirikiano na kampuni ya Springboard Capital Limited yalizinduliwa hii leo jijini Nairobi. Kulingana na waandalizi, mashindano haya yanatoa fursa kwa wachezaji chipukizi kuimarisha mchezo wao na vilevile kuboresha viwango vya mchezo wa gofu humu nchini. Katibu wa klabu cha gofu cha Railways Onyango Obiero alidokeza kuwa tangu makala ya kwanza yalipozinduliwa, idadi ya washiriki inaendelea kuongezeka. Mashindano ya mwaka huu yanashirikisha wachezaji gofu 120 kutoka vilabu mbalimbali humu nchini. Golf can only get better. Golf is growing, more so after the establishment of a Junior Golf Foundation and other initiatives that major clubs are taking to improve golf for the youth. I think it's growing. I think golf is a great sport, particularly in networking. It brings people together, and actually some of the business deals are cut on the golf course. Aside from that, golf is a very good way of staying healthy. Kwingineko mtazamaji, Maina Mturi ndiye mwenyekiti mpya wa shirikisho la mashindano ya magari humu nchini kufuatia uchaguzi ulioandaliwa hapo jana usiku ugani Kasarani. Mturi alichukua wadhifa wa aliyekuwa mwenyekiti Phineas Kimathi ambaye muhula wake ulikamilika tarehe 2 mwezi Novemba mwaka jana, lakini akaendesha kuwa mamlakani kuhakikisha kuandaliwa vyema kwa mashindano ya magari ya WRC Safari Rally Kenya mwaka 2023. Hata hivyo, Kimathi ataendelea kuhudumu kama mkurugenzi mtendaji wa WRC na mkurugenzi wa KMSF. Muturi aliwahi kuwa mwenyekiti wa KMSF mwaka 2007 hadi 2008 kabla ya Dave Masharia kuchukua wadhifa huo. Tuchanganye guu hadi ugaibuni kwa mara nyingine tena ambapo Tottenham Hotspur imechupa hadi nafasi ya kwanza kwenye jedwali la ligi kuu ya soka nchini Uingereza baada ya kuilaza Bournemouth mabao 2-0 katika uwanja wa Vitality. James Maddison alifunga bao lake la kwanza kwenye dakika ya 17 huko Spurs ikipata ushindi wa pili mfululizo chini ya kocha Ange Postecoglou. Dejan Kulusevski alifungia Spurs bao la pili katika dakika ya 63. Haya mtazamaji, sana ikizidi sana huwa ni vibaya sana na sitaki kusema sana. Asante kwa kutazama. Mimi naitwa Timothy Kipnuso, ila tuwatakia kila laheri wa Kenya ambao watashiriki kwenye mashindano ya riadha kule Budapest, Hungary. Faith Kipyegon na Emmanuel
Wanyonyi. Na hapa kwenye KBC Channel 1 tunasema kwamba tunakuletea matangazo haya Kenya, kwa hivyo usibonyeze kibonyonyo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, nikirejesha usukani kwa mwenzangu aliyenipisha Wanjiru Mbugua aweze kupigilia msumari wa mwisho kwenye Dira ya Magwiji. Kazi kwako. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, vile ambavyo Timothy Kipnusu amesema ni kwamba tunaendelea kukuletea taarifa hizo moja kwa moja kutoka kule Budapest, kwa hivyo endelea kuwa nasi. Naitwa Wanjiru Mbugua na mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Byron Abuli. Usiku mwema. She hasn't just taken this title, she's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage with big names and big expectations. An immersive celebration of athleticism.